Hello friends, welcome to Techno Science Club. Welcome to 8th class Physical Science, NCRT, Andhra Pradesh. First lesson, Force and Pressure, క్లాస్ నెంబర్ 2కి అందరికీ స్వాగతం. ఈ క్లాస్ నెంబర్ 2లో ఫోర్స్ ఆర్ డ్యూ టు ఇంటరాక్షన్ అనేటటువంటి టాపిక్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి, నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్. Welcome back friends, welcome back to Techno Science Club, welcome back to 8th class Physical Science new textbook based on NCRT, Andhra Pradesh. SCRT వారు ఇచ్చినటువంటి న్యూ టెక్స్ట్ బుక్లో ఫస్ట్ లెసన్ ఫోర్స్ అండ్ ప్రెషర్ ఫస్ట్ లెసన్లో, క్లాస్ నెంబర్ 2లో ఫోర్స్ ఆర్ డ్యూ టు అండ్ ఇంట్రాక్షన్ అనేటటువంటి టాపిక్ గురించి ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం. Here some examples are there. When car is there, if a person is standing behind the car, a stationary car, will the car moves? No. When the car moves, the man who is behind the car applying some force on it. దాని మీద కొంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ కార్ మూవ్ అవుతుంది. సో బై అప్లయింగ్ దీస్ ఫోర్స్ దెర్ ఈస్ ఎ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ద కార్. దెర్ ఈస్ అన్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద సర్ఫేసెస్, టూ సర్ఫేసెస్. వెన్ యూ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ సర్ఫేసెస్ అండ్ ద మ్యాన్ ఈజ్ పుషింగ్ ద కార్. పుషింగ్ ఈజ్ ఏ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్. అండ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. Two girls pushing each other, there is an interaction between their hands. They are pushing each other. This is also force. By applying force on each other, there is an interaction between those two hands. And there is another example. This is a game in childhood, Uppula Kuppa in Telugu. In this game, the two girls are pulling each other. So, by pushing or pulling, we applied some force by one object on another object. There is a contact, there is an interaction between the two objects. And another example is also there. A boy is pulling ox and ox is also pulling the boy. There is an interaction between the hands and the rope, and there is an interaction between their neck and the rope behalf of ox, and there is an interaction between the rope and hands behalf of this boy. So there is a force applied by each other in opposite directions. Pull చేస్తున్నారు. So by these all examples, from these all examples we confirm that we can infer that at least two objects must interact. At least two objects must interact for a force to come to play. ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి అంటే, కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి అంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఇంట్రాక్షన్లో ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ని అప్లై చేయగలము. జనరల్గా ఇన్ జనరల్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ దేర్. వితౌట్ టచింగ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ ఏ అట్రాక్షన్ అండ్ రిపల్షన్ ఫోర్సెస్ ఆర్ దేర్. దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. So by these all examples we confirm that if we have to apply some force on object, there must be interaction between those two bodies, two objects, right? After that we know this tug of war. Before this, exploring force
ఫోర్సెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. ఎలాంటి ఫోర్సెస్ ఏంటి అనేది. చూజ్ ఏ హెవీ బాక్స్, ఒక పెద్ద హెవీగా ఉండేటటువంటి ఒక బాక్స్ని చూస్ చేసుకొని అండ్ వన్ బాయ్ని ఆ హెవీ బాక్స్ని పుల్ చేయమని చెప్పండి. హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు పుష్ దట్ బాక్స్, హెవీ బాక్స్. అనదర్ స్టూడెంట్, 2 students can push the box. Yes, 2 students can push the box easily by applying 2 forces, force number 1 and force number 2. By applying these 2 forces on which direction? On the same direction. These 2 boys are applying different forces on the same direction. By this total force applying on a heavy object, that object should be moved on which direction the force will be applied. ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే అప్లై అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్లో బాడీ అనేది రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి బాడీ మోషన్లోకి వస్తుంది. దేర్ ఇస్ ఏ చేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. అండ్ ఇఫ్ ద 2 boys are applying same force or different forces in opposite directions, the force applied by the one boy is N1 and force applied by the second boy is N2. If these forces are equal, N1 is equal to N2, the net force, F net, the net force must be 0. If the 2 forces applied by the 2 boys in opposite direction are equal, the net force should be 0. If the net force is a 0, the object is in rest. It could not move because of these boy applying same force and these boy applying same force in opposite directions. The body, the object should be in rest. ఎక్కడికి కూడా కదలకుండా ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడే ఉండిపోతుంది, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫోర్సెస్ అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి. If the force is heavier, if the N1 is heavier than the N2, then the net force is equal to N1 minus N2. బిగ్గెస్ట్ ఫోర్స్లోంచి స్మాలెస్ట్ ఫోర్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే నెట్ ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది. రైట్. ఆఫ్టర్ దట్ we can conclude that there is a difference between the forces. Sometimes rope, ఇక్కడ టగ్ ఆఫ్ వార్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, if you observe the tug of war, some people, one team is pulling in this direction and 3 boys are pulling in this direction, opposite directions. Here it is a pull. Pull is a type of force. The force is applied by the boys team and the force is applied by the girls team in opposite directions. There is some force is applied on the rope by contact, by interact with the rope. Right? సో ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పుల్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఫైనల్గా ఎవరైతే ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారో, ఇఫ్ ద బాయ్స్ ఆర్ అప్లయింగ్ హెవియర్ ఫోర్సెస్, దే విల్ బి విన్. ఇఫ్ ద గర్ల్స్ ఆర్ అప్లయింగ్ హెవీ ఫోర్సెస్, దే విల్ విన్. హూ అప్లైడ్, విచ్ టీమ్ అప్లైడ్ మోర్ ఫోర్స్, ద టీమ్ విల్ బి విన్. సో ద ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ added to one another. Now we recall that what happens when your friends push the heavy object in different directions in activity 2. ఇక్కడ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో సేమ్ డైరెక్షన్లో నెట్టినప్పుడు ఏమైంది, ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేయడం బట్టి ఈజీగా మూవ్ అయింది. అదే డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో అప్లై చేస్తే అది మూవ్ అవ్వకుండా అక్కడే ఉండింది. కాబట్టి ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఆన్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. The strength, the amount of force applied on an object is called magnitude, right? In specified direction in which the force acts. So the strength of force is usually expressed by its magnitude. Do you know? It means that net force of an object is 0. ఇందాక కూడా చెప్పాను. If the net force of an object is 0, then 2 forces acting on an object in opposite directions, then the object remains constant. That means the 2 forces are equal.
If the two forces are equal, the object remains constant. The next one is the force can change the state of motion also. If we applied some force on an object, it will change the state of motion of that object. What is the state of motion? If an object is in rest position, if we applied some force on it, it will changes into the motion position, motion state. If the object is in motion, if we applied some force on it, it comes to rest. There is a change. Rest to motion, motion to rest. This is called state of change in the state of motion. Rest to motion, motion to rest. This is called change of state of motion. If we applied some force on an object, the force can change the state of motion. రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే మోషన్లోకి వస్తుంది, మోషన్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే రెస్ట్లోకి వస్తుంది. కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేయడం ద్వారా దాని యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనేటటువంటి విషయం ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది. ఒక బాల్ని కనుక మూవ్ అవుతున్నటువంటి బాల్ని కనుక మనం పామ్తో అడ్డుకున్నట్లయితే దాని యొక్క స్పీడ్ని మనం డిక్రీజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ వీ అప్లైడ్, ఇఫ్ ద బాల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, పామ్ని కనుక మనం హోల్డ్ చేసినట్లయితే దాని మీద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేసినట్లు, దెన్ ద స్పీడ్ ఈస్ డిక్రీజెస్. ఇఫ్ ద బాల్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, వీఆర్ ఆల్సో అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ విత్ యువర్ పామ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, ద స్పీడ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. ఒక కదులుతున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్, మూవ్ అవుతున్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ పైన ఎటువైపు అయితే మూవ్ అవుతుందో ఆ మూవ్ అవుతున్న సైడ్ కనుక ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తే దాని యొక్క స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో కనుక ఫోర్స్ అప్లై చేసినట్లయితే దాని యొక్క స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్గా ఇక్కడ చిన్న తరగతుల్లో మనం చిన్న క్లాసెస్లో మనం చిన్నప్పుడు ఒక ఆట ఆడుకుంటూ ఉంటాం. అదేవిధంగా పెనాల్టీ కిక్, ఫుట్బాల్లో పెనాల్టీ కిక్ ఇస్తుంటారు. ఎప్పుడన్నా అవతల టీం వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడు పెనాల్టీ కిక్ ఇస్తుంటారు. ఆ పెనాల్టీ కిక్ వేసేటప్పుడు ఎవరు కూడా అడ్డం రారు. అలా అడ్డం రానప్పుడు ఫుట్బాల్ రెస్ట్లో ఉంటుంది, గీత మీద పెడతారు. రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఫుట్బాల్ పైన హెవీ ఫోర్స్ ఉపయోగించడం ద్వారా ఆ ఫోర్స్ వల్ల అది మోషన్లోకి వస్తుంది. మరియు మోషన్లోకి వచ్చినటువంటి బాల్ని ఎదురుగా గోల్ కీపర్ ఉంటాడు. గోల్ కీపర్ కనుక పట్టుకున్నట్లయితే, డైవ్ చేసి పట్టుకున్నట్లయితే, జంప్ చేసి పట్టుకున్నట్లయితే దాని మీద ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ అప్లై చేయబడి దాని స్పీడ్ డిక్రీజ్ చేసి దాని స్పీడ్ని జీరో చేస్తాడు గోల్ కీపర్. ఇలా ఫోర్స్ అప్లై చేయడం ద్వారా మూవింగ్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని రెస్ట్లోకి తీసుకురావచ్చు, రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని మూవింగ్లోకి తీసుకురావచ్చు. క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు కూడా మూవింగ్ బాల్ని బ్యాట్తో కొట్టడం ద్వారా, దానిపైన ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ అప్లై చేయడం ద్వారా దానికి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా స్పీడ్ని యాడ్ చేయగలుగుతాం. అదేవిధంగా డైరెక్షన్ కూడా మారుస్తాం, అది కూడా చెప్తాను మీకు. ఇఫ్ యూ అప్లైడ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్, వీ కెన్ ఆల్సో చేంజ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఆల్సో. స్పీడ్ని డిక్రీజ్ చేస్తాం. మనం చిన్నప్పుడు ఒక రబ్బర్ టైర్తో దాన్ని రివాల్వ్ చేస్తూ నెట్టుకుంటూ ఆడుతూ ఉంటాం. అలా ఆడేటప్పుడు ఇఫ్ యూ అప్లై సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద రబ్బర్ ట్యూబ్, ద ట్యూబ్ విల్ బీ ఫాస్టర్. మనం ఫాస్ట్ కావాలంటే ఫాస్ట్గా దాని మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే, అదే డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తూ ఉంటే ఫాస్ట్నెస్ పెరుగుతుంది. ఒకవేళ స్లోగా అయిపోవాలంటే ఏం చేస్తారు, రివర్స్ డైరెక్షన్లో కనుక ఫోర్స్ని అప్లై చేసినట్లయితే ఆ మూవింగ్ టైర్ అనేది, రబ్బర్ టైర్ అనేది, దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఇఫ్ యూ అప్లైడ్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్. So this is the movement of tire faster if you can be pushed రిపీటెడ్లీ. మరలా దాన్ని పుష్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, సేమ్ డైరెక్షన్లో మరలా పుష్ చేస్తున్నట్లయితే దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. చిన్నప్పుడు ఆడుకునే ఉంటారు ఈ ఆటలు. అదేవిధంగా ఒక బాల్ని కనుక, మూవింగ్ బాల్ని, ఏదైనా ఒక మూవింగ్ బాల్కి అడ్డంగా మన హ్యాండ్ని కనుక పెట్టినట్లయితే ఆ మూవింగ్ బాల్ యొక్క డైరెక్షన్ని మనము మార్చవచ్చు. అదేవిధంగా దాని స్పీడ్ని డిక్రీజ్ చేయవచ్చు. మరియు దాని యొక్క డైరెక్షన్ని కూడా, ఒక స్కేల్ని, ఒక బాల్ ఇలా వస్తూ ఉంది ఈ డైరెక్షన్లో, స్కేల్ని కనుక అబ్స్ట్రక్టల్గా పెట్టినట్లయితే ఈ అబ్స్ట్రక్ట్కి ఢీకొని దాని యొక్క డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మొత్తం మీద ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన కనుక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే, మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ పైన కనుక ఫోర్స్ అప్లై చేసినట్లయితే దాని డైరెక్షన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు, దాన్ని స్పీడ్ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చు,
అదేవిధంగా దాని స్పీడ్ని కూడా ఇంక్రీజ్ కూడా చేయొచ్చు బై అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్. ఇది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు. ఒక మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ పైన స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సేమ్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫోర్స్ అప్లై చేయడం ద్వారా, ఒక మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేయడం ద్వారా ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, స్పీడ్ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఇంకా హెవీ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే దాన్ని రెస్ట్ పొజిషన్లోకి తీసుకురావచ్చు, అదేవిధంగా దాని డైరెక్షన్ కూడా మార్చొచ్చు. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్గా మనము ఫోర్స్ అప్లై చేయడం ద్వారా చేయొచ్చు. దీన్ని స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటాం. ద స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిస్క్రైబ్డ్ బై ఇట్స్ స్పీడ్ని బట్టే స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ 0, ద స్టేట్ విల్ బి రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఈజ్ నాట్ 0, ఇట్ విల్ బి ఇన్ మోషన్ విత్ సమ్ స్పీడ్. కాబట్టి ఫోర్స్ అప్లై చేయడం ద్వారా 0 రెస్ట్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మోషన్లోకి తీసుకురావచ్చు, స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు మరియు స్పీడ్ని డిక్రీజ్ చేయొచ్చు, స్పీడ్ని 0 చేయొచ్చు, డైరెక్షన్ని కూడా మార్చొచ్చు అనే విషయం, స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ని మార్చవచ్చు అనే విషయం ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. దీని తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే, ఫోర్స్ని అప్లై చేయడం ద్వారా ఇఫ్ యూ అప్లై సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ద ఆబ్జెక్ట్స్ షేప్ విల్ ఆల్సో చేంజ్. ఫోర్స్ కెన్ చేంజ్ ఇట్స్ షేప్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో. ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేసినట్లయితే దాని యొక్క షేప్ని కూడా మార్చవచ్చు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక బాల్ని తీసుకొని, ఒక స్పాంజ్ని తీసుకొని, ఆ స్పాంజ్ని కనుక చేతితో గట్టిగా ఫోర్స్ని కనుక అప్లై చేసినట్లయితే ఆ స్పాంజ్ యొక్క షేప్లో మార్పు రావడాన్ని, చేంజ్ రావడాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఇంకొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. ప్లమ్ ఆఫ్ డగ్ ఆన్ ప్లేట్. ఒక ప్లేట్లో ప్లమ్ ఆఫ్ డగ్ని తీసుకొని, కొంత పిండిని తీసుకొని కనుక మనం హ్యాండ్స్తో కనుక దాని మీద ప్రెషర్ని అప్లై చేసినట్లయితే దాని షేప్లో మార్పు రావడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేంజ్ అయింది? స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? నో, షేప్ చేంజ్ అయింది. సో షేప్ దగ్గర టిక్ కొట్టాం. అదేవిధంగా మనం బైసికల్ తొక్కేటప్పుడు బైసికల్కి సీట్ కింద ఉన్నటువంటి స్ప్రింగ్స్ వెయిట్ వల్ల, మన యొక్క వెయిట్ వల్ల స్ప్రింగ్స్ యొక్క షేప్లో చేంజ్ రావడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ని ఒక నెయిల్కి కనుక హ్యాంగ్ చేసి దాన్ని కనుక బై హ్యాండ్స్తో కానీ వెయిట్ని అప్లై చేయడం ద్వారా కానీ, హ్యాండ్స్తో కానీ వెయిట్ని అప్లై చేయడం ద్వారా కానీ స్ట్రెచ్ చేసినట్లయితే దాని యొక్క షేప్లో చేంజ్ రావడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్కేల్ తీసుకొని, అది మెటల్ స్కేల్ కావచ్చు, ప్లాస్టిక్ స్కేల్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే తీసుకొని రెండు వైపులా కూడా బుక్స్ పెట్టి లేదా బ్రిక్స్ పెట్టి ఆ స్కేల్ పైన కొంచెం వెయిట్ని కనుక ఉంచినట్లయితే సెంటర్ ఆఫ్ దట్ స్కేల్ వెయిట్ షుడ్ బి పుల్డ్ ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ వెయిట్ షుడ్ బి పుట్ ఆన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద స్కేల్. ద స్కేల్స్ షేప్ విల్ బి చేంజ్. యాక్చువల్గా స్కేల్ ఇలా ఉండాలి. వెయిట్ పెట్టడం వల్ల దాని షేప్ ఏమవుతుంది? కొంచెం బెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, దాని షేప్ అనేది మారడం జరుగుతుంది. కాబట్టి బై యూజింగ్ సమ్ ఫోర్స్ అండ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రెచింగ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రెస్సింగ్, ఎనీ ఫామ్లో ఫోర్స్ని కనుక అప్లై చేసినట్లయితే ఆబ్జెక్ట్ పైన దాని యొక్క షేప్లో కూడా చేంజ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్. ఫోర్సెస్ మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే, ఒకటి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, అదేవిధంగా రెండవది నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఫోర్సెస్ ఆన్ వన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ చేంజ్ ఇట్స్ షేప్ ఆల్సో. ఇది ఇప్పుడే చూసాం మనం. అదేవిధంగా ఫోర్సెస్ మొత్తం కూడా 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటాము, ఇంకొకటి నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అంటాం. నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఈ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో సవివరంగా నేర్చుకుందాం ఒక క్లాస్లో. నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ గురించి ఇంకొక క్లాస్లో సవివరంగా నేర్చుకుందాం. కాబట్టి క్లాసెస్ అన్నీ కూడా మీకు ఇన్ డీటెయిల్డ్గా ఉంటాయి. టెక్స్ట్ బుక్ చూపిస్తూ ఇన్ డీటెయిల్డ్గా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ విత్ డయాగ్రామ్స్ చాలా చక్కగా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ని ఫాలో అవుతుండండి, లెసన్స్ని ఫాలో అవుతుండండి, టెక్స్ట్ బుక్ రీడ్ చేస్తూ ఉండండి. మంచి మార్కులు, మంచి జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తారు. కాబట్టి ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ లెసన్, యూ కెన్ రైట్ ఆన్ ద కామెంట్ బాక్స్ బిలో. మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాయొచ్చు. సో తప్పకుండా సమాధానం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రక్కనే ఒక బెల్ సింబల్ కూడా ఉంటుంది. ఆ బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేసి
ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి విషయం అందుతుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్, వందే మాతరం.